Hello, welcome to my podcast, Mexican Spanish, Okie English. Hola, bienvenido a mi podcast, Español Mexicano, Inglés Okie. Today we're going to continue our discussion of Alexander the Great and his conquest of the Persian Empire. Hoy vamos a continuar nuestra discusión sobre Alejandro Magno y su conquista del Imperio Persa. Today's discussion is the Battle of Gaugamela, one of the most significant battles in the history of civilization. La discusión de hoy es la batalla de Gaugamela, una de las batallas más significativas en la historia de la civilización. It occurred October 1st, 331 BC. Ocurrió el 1 de octubre del 331 AC. Alexander has probably 47,000 troops. Of this, 42,000 are foot soldiers and 5,000 are cavalry. Alejandro tiene probablemente 47,000 tropas. De esto, 42,000 son infantes y 5,000 son caballería. Darius has probably 200,000 troops. 35,000 of this are an elite cavalry. Dario tiene probablemente 200,000 tropas. 35,000 de esos son un caballería de élite. You can find several varying numbers in the history books. Some go as high as 1,000,000 troops, but that's almost certainly not true. Puedes encontrar varias diferentes en el libro de historia. Algunos llegan hasta 1,000,000 de tropas, pero eso casi seguramente no es cierto. Alexander has not chosen to march straight from Egypt to Baghdad. Instead, he has chosen to come around a northern route, and he is proceeding down the east side of the Tigris River. Alejandro no ha elegido marchar directamente de Egipto a Bagdad. En cambio, ha elegido tomar una ruta del norte y este avanzando por el lado este del río Tigris. Darius has spies watching him, so he knows where he's going, and Darius has picked a location for the battle. Dario tiene espías observándolo, así que sabe hacia dónde va, y Dario ha elegido un lugar para la batalla. He has cleared an area that is roughly 10 miles wide and 10 miles deep. He has removed every rock, tree, shrub. He has filled in the low places. Él ha despejado un área que tiene aproximadamente 10 millas de ancho y 10 millas de profundidad. Él ha removido cada roca, árbol, arbusto. Él ha rellenado los lugares bajos. He has made this as level and a manicured of a battlefield as he can. Él ha hecho esto lo más nivelado y cuidado posible como un campo de batalla. He does this because he wants to aid his cavalry, but also his chariots. He has 200 war chariots, each pulled by 4 horses side by side. Él hace esto porque quiere ayudar a su caballería, pero también a sus carros. Él tiene 200 carros de guerra, cada uno tirado por 4 caballos, uno al lado del otro. Each of these chariots has a sharpened blade sticking out from the axles about 3.5 feet, which will do an awful lot of damage when they come through. Cada uno de estos carros tiene una cuchilla sobresaliendo de los ejes aproximadamente 3 pies y media que causará daño cuando pasen. The chariots could have made a real difference in this battle, except Alexander's archers and javelin throwers were extremely effective in killing them before they could get there. Los carros podrían haber hecho una verdadera diferencia en esta batalla, excepto que los
arqueros y lanzadores de jabalina de Alejandro eran extremadamente efectivo en matarlos antes de que pudieran llegar allí. The few that did reach the army, los pocos que se llegaron al ejército, Alexander's phalanx was so well trained, it was able to let the chariots pass into the interior of this box area and reform before the Persians could take advantage of this opening. La falange de Alejandro estaba tan bien entrenada que pudo abrirse para dejar pasar los carros. El interior de esta área cuadrada y reformarse antes de que los persas pudieran aprovechar esta apertura. Once the chariots were inside, the archers, javelin throwers, soldiers in there would kill them. Una vez que los carros estaban dentro, los arqueros, lanzadores de jabalina, los soldados allí los matarían. For some reason, Darius has allowed Alexander to choose some high ground about 6 miles from where Darius is encamped. Por alguna razón, Darío ha permitido que Alejandro elija alguna altura de terreno a unas 6 millas de donde está Darío acampado. Alexander has his troops rest, go to bed. Alejandro ha hecho descansar a sus tropas, irse a la cama. He and his generals are drawing up war plans. Él y sus generales están elaborando planes de guerra. Darius, though, is on edge. He has his troops in position. Dario, sin embargo, está nervioso. Él tiene a sus tropas en posición. They stand there all day, and then it gets to be night, and Darius thinks it's going to be a night attack. His troops remain in position. Ellos permanecían allí todo el día, y llega la noche, y Dario piensa que será un ataque nocturno. Sus tropas permanecen en posición. Alexander just sends his troops to bed, and Alexander goes to bed. Alejandro solo envía a sus tropas a cama, y Alejandro se va a la cama. Alexander gets up pretty late, like 10 o'clock the next morning. Alejandro se levanta bastante tarde, como a las 10 de la mañana. They finally get around and start down towards this battle. You know, they've got to cover about 6 miles just to reach the battlefield. Y finalmente se organizan y comienzan a dirigirse hasta esta batalla. Sabes, tienen que recorrer unas 6 millas solo para llegar al campo de batalla. Alexander's front line is about a mile long. La línea de frente de Alejandro mide aproximadamente una milla de largo. Alexander has put together 2 lines of infantry, the front line, and then back maybe 200-300 yards, he has a second line of infantry. Alejandro ha formado 2 líneas de infantería, la línea del frente y luego hacia atrás tal vez 200 o 300 yardas. Él tiene una segunda línea de infantería, but on the sides, he has infantry that can fold up and make it essentially a box. Pero en los flancos tiene infantería que puede doblarse y forma esencialmente una caja. So that when Darius encircles him, Alexander's troops are always faced outward. Para que cuando Dario lo rodee, las tropas de Alejandro siempre están orientadas hacia afuera. Darius's front line is about 2 to 2.5 miles long, whereas Alexander is about a mile long. La línea del frente de Dario mide aproximadamente de 2 millas a 2 media de largo, mientras que la de Alejandro mide aproximadamente 1 milla de largo. Well, Alexander knows that Darius is going to fold around and encircle him.
Así que Alejandro sabe que Dario va a rodearlo. Alexander starts moving further and further to the right, though, as he approaches Darius. Alejandro comienza a moverse cada vez más hacia la derecha, aunque a medida que se acerca a Dario. Darius sees this and knows that Alexander is going to leave the prepared battlefield and get up into these foothills and the rough terrain where the terrain is not advantageous to Darius. Dario ve esto y sabe que Alejandro va a abandonar el campo de batalla preparado y adentrarse en estas colinas y el terreno difícil, donde el terreno no es ventajoso para Dario. So he sends his cavalry out to encircle Alexander's right and not let him leave the battlefield. He also sends cavalry out to the left. Así que envía a su caballería para rodear el flanco derecho de Alejandro y no dejarlo salir del campo de batalla. También envía caballería hacia la izquierda. Alexander is the general for the right side of the Macedonian army, and Parmenion is the general for the left half of the army. Alejandro es el general del flanco derecho del ejército macedonio y Parmenion es el general de la mitad izquierda del ejército. As they progress, the two armies join in battle, and eventually the battle lines get stretched, and a weak part develops in the left center of Alexander's army, of his front line. A medida que avanzan los dos ejércitos se unen en batalla y eventualmente las líneas de batalla se estiran y se desarrolla un punto débil en el lado izquierdo, centro izquierdo del ejército de Alejandro en su línea delantera. And Darius sees this and sends two battles of Armenians, modern day Turkey, through. Y Dario ve esto en envía dos batallones de armenios, la actual Turquía, a través. But instead of turning to the left and engaging Alexander's army, the middle of Alexander's foot soldiers, they keep going back towards Alexander's camp. Pero en lugar de girar a la izquierda y enfrentar el ejército de Alejandro, el centro de los soldados de infantería de Alejandro siguen regresando hacia el campamento de Alejandro. Partly because they wanted to loot the camp, and maybe because Darius sent them back there to rescue his mother, wife, and daughters. En parte porque quieren saquear el campamento y tal vez porque Dario los envió de regreso allí para rescatar a su madre, esposa y hijas. But for whatever reason, this is the great mistake of the battle. Had they turned left and engaged Alexander, most certainly Alexander would have lost. But they didn't. Pero, por cualquier razón, este es el gran error de la batalla. Si hubieran girado a la izquierda y enfrentado a Alejandro, ciertamente Alejandro había perdido, pero no lo hicieron. Now, shortly after this, a weak point develops in the Persian left center. Ahora, poco después de eso, se desarrolló un punto débil en el centro izquierda persa. A lot of the foot soldiers that Darius has aren't really much soldiers. They're not really well trained. Muchos de los soldados infantería que tiene Dario no son realmente muchos soldados, no están realmente bien entrenados. And so they probably are the part that collapsed. Y probablemente son la parte que colapsó. Alexander realizes this,
Alejandro se da cuenta de eso. Organizes his companion cavalry, his companions, friends of Alexander. These are the 800 best of the best. Organiza su caballería de compañeros, sus compañeros, amigos de Alejandro. Estos son los 800 mejores de los mejores. They charge this weak spot in the line and break through it. Atacan este punto débil en la línea y lo rompen. The rest of the cavalry is coming behind, so Alexander probably has maybe 2,000 cavalry riding with him that has punched a hole in the Persians, and they left the Persian cavalry chasing them. El resto de la caballería viene detrás, así que Alejandro probablemente tiene tal vez 2,000 caballeros montando con él que ha abierto un hueco en los persas y dejaron a la caballería persa persiguiéndolos. Darius sees this, abandons his war chariot, abandons his position, gets on a horse, and runs away. Dario ve esto, abandona su carro de guerra, abandona su posición, se sube a un caballo y huye. Everyone who sees Darius run away, turns and follows Darius. Todos los que ven a Dario huir se dan la vuelta y siguen a Dario. This really seems odd to me because Darius had his 10,000 immortals, his personal bodyguard, and 8,000 Greek mercenaries back there with him, in addition to cavalry from modern day India and Pakistan. Esto realmente me parece extraño, porque Dario tiene sus 10,000 inmortales, sus guardia personal y 8,000 mercenarios griegos allí con él, además de la caballería de la India y Pakistán modernos. But he runs away. Pero el huye. Alexander's faced with a choice. He wants to chase down Darius and kill him and end this right now. Alejandro se enfrenta a una elección. Él quiere perseguir a Dario, matarlo y terminar esto ahora mismo. But the left side of Alexander's army is in a lot of trouble. Pero el flanco izquierdo del ejército de Alejandro está en muchos problemas. The cavalry's outnumbered 7-1, troops are outnumbered 5-1, and it's looking bleak over there. La caballería está superada en número 7-1. Las tropas están superadas en número 5-1 y se ve sombrío por allí. So Alexander regroups and turns and goes to save the left side of his army where it come to Parmenions' rescue. Así que Alejandro se reagrupó, se da la vuelta y va a salvar el flanco izquierdo de su ejército, donde viene el rescate de Parmenion. After they have done that, they turn and head back towards the baggage area, the camp. Después de haber hecho eso, se dan la vuelta y regresarán hacia el área de equipaje, el campamento. And that is really where some of the bloodiest and fiercest of the battle occurred. Y ahí es realmente donde algunos de los más sangrientos y feroces de la batalla ocurrieron. During this battle, Alexander loses about 1,000 of his cavalry and 500 of his troops. Durante esta batalla, Alejandro pierde alrededor de 1,000 de sus caballería y 500 de sus tropas. The Persians lose between 40 and 90,000. Los persas pierden entre 40,000 y 90,000. Darius runs away. His generals murders him, thinks he will get a reward from Alexander. Dario fue uno de sus generales lo asesina, pensando que
recibir una recompensa de Alejandro. But Alexander's very angry. He thinks Darius is a worthy adversary and doesn't think he deserved to be murdered. Pero Alejandro está muy enojado. Él piensa que Dario es un adversario digno y no creo que mereciera ser asesinado. Gave him a royal burial in the royal palace and hunted down the general that killed him and tortured him to death. Lo dio un entierro real en el Palacio Real y casó el general que lo mató y lo torturó hasta el muerte. Thank you all for listening. God bless you. Do something good for somebody. Have a wonderful day. Gracias a todo por escuchar. Dios te bendiga. Haz algo bien por alguien. Que tengas un día maravilloso.